Afternoon, Tero. Okay, so good to see you guys after a week. Well, I hope you are doing well. I hope you are doing well. Just a moment. I'll close the door. Yes, okay. Well, actually, I'm not very well today. Well, I am not in good shape today. Yeah, I'm a bit sick. And a short while ago, I thought of canceling the class today, but uh, finally, I decided to do the class. That's okay. Yeah. So, now you have been in this class for nearly nearly 3 months. Yeah. So you have been notified. ඔබලාට දැනුම් දීලා තිබෙනවා mid exam එක කවද්ද තියෙන්නේ කියලා. නේද? Mid exam එක කවද්ද තියෙන්නේ කියලා ඔන්න දැනුම් දීලා තියෙනවා. Yes. ඒ නිසා මට මතක හැටියට මාර්තු 19 වගේ දවසක තමයි ඔයගොල්ලන්ට mid exam එක 70. Sorry? 17th of May, Tero. 17th of May. Okay, 17th of May. March. Sorry, Tero, March. 17th 17th of of March. March. Sorry, not March. May. Yeah, 17th of March. Okay, you got one more month. You got one more month. Okay, you need to study well. And every week I give you a lot of vocabulary. I don't know if the documents have been, yeah. Have you got the documents this time? Tero, No, this time we didn't no, get any we document. didn't get. Oh, really? Okay, I'll look into that one. Okay, never mind. Yeah, every week, normally I give you about 10, 11 documents. Yeah, I'll look into that matter. I will look into that matter. මම එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. I will look into that matter. It doesn't matter. I will look into that matter. Never mind. Well, today is I am a bit suffering from gastritis. Yeah. Never mind. I will be all right. So, okay. I will ask you some question. What should I do when someone is suffering from gastritis? I know you are not doctors, but you can suggest something. යෝජනා කරනවා. ඒකට අපි කියන්නේ මොකක්ද? Suggest නේද? You can suggest something. Yeah. What You should can I do? drink plain milk. We should Yeah. keep away from chili foods. That means spices. Spicy food we Yeah. should keep away, and we should have more water. Okay. So You had better take your meals in the proper time. that's right. And the first and most important thing is you have to drink a lot of fluids. What's the meaning of fluids? Fluids? Diyara varga. You have to drink a lot of fluids. Yeah, you have to drink a lot of fluids. And yeah, I don't normally eat oily food. I don't eat oily food and fatty food. I don't eat chicken. Yeah, but yeah, and yeah, I always take precautionary actions. Precautionary actions කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි කියනවා යමක් වෙන්න කලින් වළක්වා ගන්න දේවල් කියලා. ඒකට අපි කියනවා precautionary. Caution කියලා කියන්නේ දැන් අර පරීක්ෂාවෙන් ඉන්නවා ඒ වගේ තේරුමක් නෙන්නේ. එතකොට precautionary actions කියලා කියන්නේ එතන පරිස්සා වෙන්න ඕනි දේවල්. පරිස්සම් වෙන්න දේවල්. But when there is a lot of work to be done, I can't put them into action. ඒවා ක්‍රියාවට
put them into practice. Eva kriyawata nang ganda bari wenawa. That's right. Yeah. Mrs. Gallagher, did you join the class last week? I think you were not there. I had to participate an essential thing. I had to participate You had last to, week. you had to participate in a meeting or something? No, funeral. Ah, okay. Who died? One of my friend's mother. One of your closest friends' mother died, so you took part in that funeral. නේද? අපි Yeah. ඉගෙන ගත්තා participate කියන්නේ සහභාගී වෙනවා, take part කියන එක. ඒකේ අතීත කාලේ තමයි took part කියලා අපි ගන්නෙ. took part. Yeah, that's right. Okay. 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 We were talking about Sorry for my yeah. sorry for my absence. Sorry? Sorry for my absence. That's okay. Never mind. You can watch the video. No problem. You can watch the recording. No problem. You can watch the recording. Yeah. අද අපි ලෙඩ රෝග වර්ග ගැන ඉගෙන ගන්නට යනවා. ඒකත් ඉතාම වැදගත්. ලෙඩ රෝග වර්ග ගැන. So you should be able to tell a doctor about your symptoms රෝග ලක්ෂණ ගැන. නේද? Yeah. අපි ඒවද ඉගෙන ගන්නත් යනවා. හොඳයි. Actually, I have some discomforts today. What's your discomforts? Discomfort. අපහසුතාවයක්. අපහසුතාවයන් වලට තමයි කියන්නේ discomforts කියලා. නේද? discomforts කිව්වේ අපහසුතාවයන් වලට. එතකොට ඔන්න දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගෙන් අහනවා මොනවද ඔයාට තියෙන අපහසුතාවයන්? දැන් අපි කොහොමදන්නේ? Then what are the discomforts? ඔයාට තියෙන? You have. You have. You have. Do you have නෙමෙයි. What are the discomforts you have? කියලා එහෙම තමයි අපි අහන්නේ. ඔයාට තියෙන අපහසුතාවයන් මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. Actually, I got nausea. Nausea. What do you mean nausea? Vomitish feeling. Ah, that's right. නිකන් අර වමනෙන් යන වගේ feeling කියන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ nausea කියලා කියන්නේ. Nausea කියලා කියනවා. Yeah. ඒ වගේම අර උගුරට එන ගතිය තියෙනවා. දැන් අපි අද ලෙඩ රෝග වර්ග ගැන කතා කරනකොට මම අද මේ ඔයාලට ඔය diseases වර්ග ගැන කතා කරනවා. අර උගුරට එනවා. මොකද ඒකට කියන්නේ? ඒක අර කෑම එහෙම උගුරට ගහන එකට නම් අපි කියනවා මොකක්ද ඒකට කියනවා reflux කියලා. අන්න මම කියන්නේ reflux එනවා. reflux කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි reflux එක වගේම අර මේ මොනවද අපි කියන්නේ මේ මොනවද අර උගුරට ගහන්නේ ගාලා එන්නේ. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? දැන් ඔය සමහර කෑම එහෙම කාපා ඈ But no. ඔව්. ඒකට වචන දෙකක් කියන එකක් තමයි burp කියන එක. burp වෙනවා. අර උගුරට එනවා කියන එකටද burp වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය American English වලදී එහෙම කියනවා අපි belch වෙනවා කියලා කියනවා. belch. I belch very noisily. මම ගොඩාක් මේ සද්දෙන් අර උගුරට එනවා මට. I belch noisily. I belch noisily. That's right. Okay. Right. Mrs. Reflux Garlicky. means? Yeah. Reflux means? Reflux. Reflux? reflux කියලා කියන්නේ මේ කෑම මේ උඩ අතර ගහන්නේ අපි. නේද? මේක දිගේ අර උගුරට එන්නේ. අන්න ඒක තමයි. ඒ අර පිච්චිලා වගේ කෙන එක. burp කියන කියන්නේ සද්දයක් විතරනේ. අර කෑම උඩට ගහනවා මේක දිගේ. මේ esophagus එක දිගේ. මොකද ඒක කියන්නේ මොන නාලයේද මේ ගලනාවේ? esophagus. esophagus මෙතන තියෙන මේ ආහාර යන නාලේ. සිංහල කියන්නේ ගලනාලේනේ. Yes. Yes, Taylor. Okay. Right. Okay. Okay. Mrs. Gallagher, do you suffer from gastritis too? Sometimes. Sometimes. Why? Don't you take your food
in time? I take, but sometimes I Mhm. miss. Yeah. Do you skip It's your fine. breakfast? Do you skip your breakfast? Sorry, Skip. can't hear. Do Can't you? hear. Yeah. Do you skip your breakfast? Skip your breakfast? You can't hear me now? No, no, I. Uh, I think your connection is not very stable. My no, connection is I okay. Yeah. take my list on time. Mhm. Okay. I understand. I understand. Right. Now, let's continue the class. Right. I might stop the class. I might not do the class for 2.5 hours today since I got a bit of headache, but never mind. We'll continue it. We'll continue it. Right. So we have so far, we have learned two tenses. So far, we have learned two tenses. අපි tenses දැන් දෙකක් ඉගෙනගෙන තිබෙනවා. දෙකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ ක්ලාස් එකට අමතරව උගන්වන දේවල් ඔයාලට තව තවත් බලන්න ඕනි නම් මම I started a new YouTube channel. Okay. So the name of that YouTube channel is this one. Okay. SL Neo English Hub. This is my new YouTube channel. So you can watch many videos in that one. Yeah. I started a couple of videos last week, so you can watch more. Okay, you can watch and comment, and if you are interested in. Okay, so there are many lessons about idioms and yeah, so many things. You can watch it. Yeah, watch them. Right. So actually, I taught you present continuous tense. So far we have learned present simple tense. අපි මේ දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙනවා present simple tense, present continuous tense. ඒ tenses දෙක තමයි ඔන්න අපි ඉගෙනගෙන තිබෙන්නේ. So we are not going to learn the third one, present perfect tense. present perfect tense එක එවන්න කලින් දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අර අපේ irregular verb list එක. මේ irregular verb list කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මම අද කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි irregular verb list. දැන් අපි දන්නවා regular. regular කියන එකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද? සිංහලෙන් කියනවා විධිමත්. ඒකට අපි කියන්නේ විධිමත් කියලා. එයි අපි විධිමත් ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ. දැන් බලන්න play. What is the past tense of play? We know Played. played. We add ed. What's the past participle of played? Played. Played too. Which means සෙල්ලම් කරනවා, සෙල්ලම් කරා, සෙල්ලම් කරලා, සෙල්ලම් කරලා. Played. සෙල්ලම් කරලා. සෙල්ලම් කරනවා, සෙල්ලම් කරා, සෙල්ලම් කරලා. Played. Okay. Played. Played, played, played. Sellam Kerala. I'm sorry today some children are playing outside. The dumb school was over, but they are still shouting. Okay. I'm sorry, just for a minute, then I will ask them to be quiet. Okay. I will ask them to be quiet. Okay, never mind, never mind. That's right. So මෙතන තියෙන්නේ සෙල්ලම් කරලා. එතකොට අපි දන්නවා stay කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තා. මෙතන අතීතයේ ed හදනවා, මෙතන ed හදනවා. ඒ නිසා විධිමත් ක්‍රියාපදයක ස්වරූපය තමයි if it's a regular verb, you can make it past,
by adding ed to the verb. එතකොට ed එකතු කරලා තමයි අතීතය හදාගන්නේ. අතීත කෘදාන්තය හදාගන්නෙත් අපි ed එකතු කරලාම තමයි. Played, 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 stayed, stayed. Irregular කියලා කියන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. දැන් මේ regular කියන එකට අපි opposite word එක තමයි irregular. ඒ කියන්නේ අවිධිමත්. අවිධිමත් means නිශ්චිත ආකාරයක් නැහැ. That's right. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Something like that. Drink, drank, drunk. Okay. So you learned these irregular verbs. Yeah, maybe when you were in grade 6, 7. I know that you remember most of these irregular verbs. I will ask you. මං අහන්නම් එහෙනම් දැන් කීපයක්ම. හොඳයි. කීපයක් අහන්නම් බලන්න. දැන් ඔයාලට හොඳයි. මම කියනවා verb එක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ කොටස් දෙක කියන්න. මේකේ අතීත කාලය තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සෙල්ලම් කරා. එහෙනම් මේකේ අතීත කෘදන් තියෙනවා සෙල්ලම් කරලා. සෙල්ලම් කරා, සෙල්ලම් කරලා, කාලා, දීලා, ගිහිල්ලා, නාලා. ඉතින් ඔය විදිහට irregular verbs කියන ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ හොඳට. හොඳයි මම අහන්නම් දැන් irregular verb එක මොකක්ද කියලා මට කියන්න. Right. First one, sing. Yes. Sang, sung. Sing, sang, sung. Okay. Sleep. Slept, slept. Spread. Spread. Spreaded, spreaded. Spread. Spread, spread. Spread. Same. Spread. Same. Spread. They are same. No change. No change. Spread. Yeah. Next one, cut. Cut, 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 cut. No change. Yeah, no change. Cut, cut, cut. Hit. No change here. No? Sorry. No change. Neither. The cut came on, cut, cut, cut. Hit came on, hit, hit, hit. Put came on, put, put, put. Neither. එහෙම තිබ්බනම් කොච්චර ලේසිද? කවුද දන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදපු මෝඩයා කියලා සමහර කට්ටිය අහනවා. ඇයි මේවා කඩපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද කොට? නේද? කියලා එහෙම කියනවා සමහර අය. ඔව්. ඉතින් irregular verbs තියෙනවා ගොඩාක්. අපි ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අර course book එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම දෙනවා මේ සතිය වෙනකොට ඒ course book එක download කරගන්න ඒ විදිහට. හරිද? මම මේ දක්වා දුන්නු දේවල් මම documents ටික වෙලාවට දුන්නා මේ සතිය විතරයි අර ගිහිල්ලා නැද්ද ඒක මම බලන්න මොකද කියලා. ඒ ඇරෙන්න අනිත් ඒවා මම වෙලාවට ඔයාලට දීලා තියෙනවා. වෙලාවට මම කිව්වනම් මාසෙකදී අනිවාර්යයෙන්ම native speaker කෙනෙක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා එහෙම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ අපි තව ගොඩාක් තියෙනවා lesson එකක්. මේ course content එකක් මම හදලා තියෙනවා. ඒ course content එකේ විදිහට තමයි අපි යන්නේ හරියට. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඒ irregular verbs ටික ඉස්සලාම් බලමු මෙන්න මේ විදිහට. ඒ irregular verbs. මොකද present perfect tense එක යොදා ගන්නකොට irregular verb list එක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ තුන්වෙනි form එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් අර මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඉන්නවා මෙතන. ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සමහර මේ වෙලාවට ඒ ගැටලුවත් එන නිසා මම දැන් irregular verb list එක ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. Okay, English programs, then English teacher, then grammar. Alright. හොඳයි අපි irregular verbs මෙන්න මේ තියෙන්නේ බලමු අපි irregular verbs පිළිබඳව correct in the I will ask them to be quiet. මේ පුතේ කවුද මේ මෙතන පුතේ අපේ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් කෑ ගහන්න එපා. සද්ද කරන්න එපා.
Okay. Welcome to our next lecture. The past simple organized all of the irregular verbs in Right. Then බලමු අපි irregular verbs. Three forms identical. මෙන්න මේවා තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒවා. Cut, cost, hit, hurt. Hurt කියන්නේ අපි දන්නවා රිද වෙනවා තුවාල කරගන්නවා කියන එකනේ. He hurt himself කියලා කියන්නේ. Let, put, quit. Quit කියලා කියන්නේ අපි නතර කරනවා කියන එක. Quit. Shut. Bet. Birds කියලා කියනවා අපි පුපුරනවා කියන එක. Set, split කියලා කියන්නේ වෙන් වෙනවා, පලනවා කියන තේරුම වෙනවා. Split. Okay? Right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වචන වලින් පස්සේ irregular verbs ටික මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එනවා. ඒ තමයි identical base from the past participle. Come, came, come. Become, became. Run, ran. Okay? එක වගේම identical කියන්නේ එක වගේම කියන එක. Identical twins කියලා කියන්නේ එක වගේම twins ලා කියන එක. එහෙමයි යන්නේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ එනවා මොනවද? Identical past simple and past participle. Past simple එකයි past participle එකයි එක වගේ identical එක වගේ. Brought, bring, brought. Buy, bought. Fight, fought. Think, thought. Seek, sought. Catch, caught. Teach, taught. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. Right. ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා. Vowel is changed into U. Dig එක duck. I එක U වෙනවා. Stick, stuck, stick කියන අපි අලවනවා කියන එක. Stick, stuck. Sting කියලා කියන්නේ දෂ්ට කරනවා කියන එක. Sting, stung. Hang කියන අපි එල්ලනවා. දර hang, hung. අන්න එහෙනම් තුන්වෙනි ආකාරය තමයි vowel is changed into U. First vowel එක U එකට බවට පත් වෙනවා. Next one, vowel I is changed into OU. Bind, bound. Bind කියන අපි බඳිනවා කියන එකනේ. Find, found. Right, හොයා ගන්නවා. Grind, අඹරනවා. Grind, ground. Wind කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතන wind නෙවෙයි wind. What's mean of wind? ඔතනවා නේද? අපි යමකට ඔතනවනේ තමයි අපි මෙතන wind කියන එක භාවිතා කරන්නේ. Wind ඔතනවා. Next one, long E to short E, TD. And then the feel, felt. Keep, kept. Sleep, slept. Bleed කියන්නේ අපි ලේ ගලනවා කියන එක. ඒක bled වෙනවා. Bleed, bled. Meet, met. Feed, fed. Feed කියන්නේ අපි කවනවා කියන තේරුම වෙනවා. Feed, fed. ඊළඟට lend එක D එක T එක බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක T එක බවට පත් වෙනවා. Send, spent. Build. මෙන්න මේ විදිහට. Pronounce differently and the words end with DT. ඒකේ EA තියෙන එක උච්චාරණය වෙනස් වෙනවා දෙවෙනි එකේදී. දැන් බලන්න deal. ඒක dealt කියන්නේ නේද? ඒක මොකක්ද වෙන්නේ? Dealt. I mean අදහස් කරනවා. I meant. I meant to call you. මම ඔයාලට call කරන්න හිතාගෙන හිටියේ. නේද? Intent කියන එකට තමයි එතන mean කියලා කියන්නේ. එතකොට I meant to call you. I meant to go there. මම එහෙ යන්න හිතාගෙන හිටියේ. Read, read. කතා කියවුවා. Hear, heard. ඇහුණා. Right. ඊට පස්සේ the word ending L is changed into old. Sell, sold, tell, told, hold, held. අන්න එහෙම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේම AND තියෙන එක OOD බවට පත් වෙනවා සමහර ඒවා. Stand, stood. Understand, understood.
ඒ වගේ කිසිම pattern එකක් නැති දේවල් තමයි මෙන්න මේ irregular verbs කියන ඒවා. Have, had, make, made, pay, paid. Lose. එතන lose කියන එකේ මෙතන එක අකුරක් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒක LOSE එන්න ඕනි. Lose කියන්නේ මේ lose නම් බුරුල් කියන තේරුම. ඒ නිසා ඊළඟ ගත්තාම shoot වෙනවා. Shoot, short. Get, got. Light, lit. Sit, sat. Leave, අන්න ඒ විදිහට තමයි එකතු වෙන්නේ. Completely irregular verbs තියෙනවා. Am, is, like, was, were, been වෙනවා. Do, did, done. Go, went, gone. Sing, sang, sung. ඔන්න ඔය විදිහට. හොඳයි. මෙන්න මේක කාටුන් එක බලලා ඔන්න දැන් ලියන්න බලන්න irregular verbs කීයක් මෙන්න මේකේ ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. Okay? Grab a pen and you write the number of irregular verbs you come across. Okay? And make sure you know the past participle form of these verbs. Okay, now I'm going to play this cartoon for a few seconds. You grab a pen and write all the irregular verbs. And after that, then I will ask you how many words you have written. Okay? All the irregular verbs that you will hear there. This is the tale of Mr. Morton. Mr. Morton is who? He is the subject of our tale, and the predicate tells what Mr. Morton must do. Mr. Morton walked down the street. Mr. Morton walked. Mr. Morton talked to his cat. Mr. Morton talked. Hello, cat. You look good. Mr. Morton was lonely. Mr. Morton was. Mr. Morton is the subject of the sentence, and what the predicate says he does. Mr. Morton knew just one girl. Mr. Morton knew. Mr. Morton grew flowers for Pearl. Mr. Morton grew. Mr. Morton was very shy. Mr. Morton was. Mr. Morton is the subject of the sentence, and what the predicate says he does. The subject is a noun. That's a person, place, or thing. It's who or what the sentence is about. And the predicate is the verb. That's the action word that gets this subject up and out. Mr. Morton wrote Pearl a poem. Mr. Morton wrote. Pearl replied in the afternoon. Pearl replied by a note. Mr. Morton was very nervous. Mr. Morton was. Mr. Morton is the subject of the sentence, and what the predicate says he does. The cat stretched, the sun beat down, a neighbor chased his kid. Come here, kid, come on. Each sentence is completed when you know what the subject did. Mr. Morton knocked on her door. Mr. Morton knocked. Mr. Morton sat on her porch. Yes, he just sat there and rocked. Mr. Morton was a nervous man. When she opened up the door, he ran. Mr. Morton climbed up his stairs. Mr. Morton climbed. Mr. Morton rhymed pretty words. Mr. Morton rhymed. Mr. Morton was lonely. Mr. Morton was, until Pearl showed up with a single rose. Who says women can't propose? Now Mr. Morton is happy, and Pearl and the cat are too. They're the subject of the sentence, and what the predicate says, they do. Okay, so how many words did you come across? Percy. Yeah. Mr. Premachandra, how many words did you write actually? 19, Tero. 19. Perfect. Okay, now these are the irregular verbs. So you came across many verbs
වචන ගොඩක් හම්බුණා. But not all of them are irregular because you came across ඔබට හම්බුණා මොකද you came across irregular verbs as well. Regular verbs හම්බුණානේ. These are irregular verbs. Okay. Grow, grew, write, wrote, do, did. Did you write them all? Good. Good. Perfect. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට හම්බුනේ. හොඳයි. අද ඉස්සලාම අපි වෙනදාට මම අර යාළු හතර දෙනාගේ කතන්දරේ අන්තිමේට පෙන්නන්නේ. අද කතන්දරේ හරියම very humorous, interesting, ඒ වගේම very humorous. හාස්‍ය රසයෙන් යුක්තයි. නේද? I think you will laugh for sure. hina වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අද අපි මේ යාළු හතර දෙනාගේ කතන්දරේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං නිසා ඉස්සල්ලාම මේක බලලා තමයි ඊළඟ ලෙසන් එක අපි කරන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් ඒක ඉස්සල්ලාම බලලා. Yeah. This one is very interesting. Yeah. Very funny indeed. Okay. So new headway. So we are watching the elementary one. After beginner, then we are watching the elementary one. Yeah, watch this part. Yeah, Hi. this one as well. You was at home. Simon, hi. Sorry. David and Matt rescued Simon in the end. But we didn't see Simon for a few days after that. I think he was a bit embarrassed. Okay, now remember what's mean of embarrassed? Last week you watched this one. Embarrassed? What's mean of embarrassed? අපහසුතාවය. අපහසුතාවය ලැජ්ජාවට පත් වුණාට. අන්න එහෙම අපි වචන ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. Let's watch today's episode. An old friend. Okay. Our favourite bar is Freud's. We go there a lot. Oh, දැන් මෙතන මේ තියෙන present simple පේනවනේ. We are going there a lot කියන්න බෑ. Especially on Friday and Saturday evenings කියලා කියනකොට we are going there වෙන්න බෑ. We go there a lot, especially on Friday and Saturday. Especially on Friday and Saturday evenings. Thanks, Matt. Cheers. What time are Helen and David coming? Oh, එතන what time are Helen and David coming? කීයටද එන්නේ? නේද? එතන do වෙන්න බෑනේ. 8:30. Right. Hey, guess what? Oh, guess what? දැන් අපි යම් කෙනෙකුට කුතුහලයක් ඇති කරන්න කියන දෙයක් තමයි මේ guess what. දන්නවද වැඩක්? අන්න ඒ වගේ නේද? Guess what? I saw Simon last week. නේද? You know what? අර සමහරවිට එහෙමත් වායිතා කරනවා. කුතුහලයක් ඇති කරන්න කියන එක. Guess what? නේද? guess කරන්න මොකද්ද කියලා නෙමෙයි. දන්නවද වැඩක් අර? අන්න ඒ වගේ. What? I saw Simon last week. Really? ඇත්තට. ඒක ඉතින් මහා පුදුම දෙයක්ද? එයා අපේ ගෙට එහා පැත්තේ ජීවත් වෙන. He lives next door. That isn't very strange. He lives next door. Oh, ha ha. Very funny. No, I saw him in here. දැන් එයා මෙතනනේ. Yeah. එයාට හොඳ දීමට කැමැත්තක් තියෙනවා. Good taste එකක් තියෙනවා. He has very good taste. You know, I think he really likes... Oh no. What's wrong? But the bar. Don't look. But Don't look. Who? Hi, darling. How are you? Fine, Deb. Who is she, Matt? She was. එතන was කියන්නේ වෙලා හිටපු නිසා. දැන් නෙමෙයි මෙයාගේ. එයා was කියන්නේ හිටපු. My girlfriend. Really? Really? How long were you together? කොච්චර කාලයක් එකට හිටියද? How long were you together? A month. Only a month?
Oh, බොහොම It දිග was a very long month. Right. When did you last see her? About 3 years ago. අවුරුදු 3කට කලින්. She moved මූඩ් කියලා කියන අපි ස්ථානය හැර දාලා අලුත් තැනකට පදිංචිට යනකොට තමයි අපි move කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා she moved to London කියලා අපි කියනවා. to London. But she sometimes rings me at work. So she still likes Still you. Unfortunately, yes. Oh, Jane, help. Matty, how marvelous. මැට් කියන එක යා කෙටි කරනවා මැටි කියලා නේද? How marvelous. Deb. How long is it? 3 years. You still have beautiful eyes. තාමත් ඔය ලස්සන You are happy to see me, aren't you, Matt? ඔව් ඔයා මාව දකින්න ගොඩක් කැමති නේද Beautiful eyes. මෙතන මේ තියෙන ටැග් පොසිෂන් එක. මේ බලන්න ටැග් කියන. You are happy to see me, aren't you? මේක සමහර ලාවට ඔය ටැග් පොසිෂන් වරද්ද ගන්න සමහර කට්ටිය. නේද? ඒ හැම එකටම aren't you දාන්න බෑ ඒ verb එක තියෙනවා නම් නේද? දැන් you look nice නේද? I look nice, don't I? එහෙමයි නේ. එතන am වත් මොකක් වෙන්නත් බෑ. එතන මෙතන කියන ඔයා මාව දකින්න හරි සතුටු ඉන්න කෙනෙක්. You are happy to see me, aren't you, Matty? Hello. My name's Jane. Sorry? Jane is my... Fiancé. ඔව් fiance. කාටද fiance කියලා කියන්නේ? විවාහ ගිවිසගත්ත කෙනාට. girlfriend, boyfriend නෙවෙයි ඈ. Pleased to meet you. Fiancé. I didn't know you were engaged. මම දැනන් හිටියේ නෑ. You are engaged නෙවෙයි you were engaged. Hey, I didn't know එක ආවනේ. ඔයා engaged වෙලා හිටියා කියලා මම Didn't you? When did you get engaged? About 6 months ඔව්. මෙයා එකක් කියනවා අර එකක් කියනවා. මෙයා 6 months ago, මෙයා 6 weeks ago. Months ago. Where did you meet? On the At a internet. club. මෙයා on the internet කියනවා අර at a club. We met in a chat room on the internet, and then we met face to face at a club. Yeah. Right. Yes, that's right. It was at a club. And we fell in love, didn't we? Fell in love. මෙතන බලන්න මේක tag question එකක්. නේද කියන එක. අපි ආදරෙන් බැඳුණා නේද මෑන්? Matt? Yes, we did. I was very shy at first, ඔව් මුලදී ලැජ්ජයි. අපි දන්නවා shy කියන්නේ ලැජ්ජයි කියන එක. Wonderful කියන්නේ very good කියන එක. but Matt was wonderful. And when did you get engaged? On the 18th of March. No, it was on the 19th. Don't you remember? Oh, yes, you're right, darling. Where's the ring? Ring? Sorry? Didn't you buy an engagement? Didn't you buy? මිලදී ගත්තේ නැද්ද? Didn't you buy an engagement ring? For Jane? He did. I did. I did. මම මිලදී ගත්තා. දැන් මෙයා පොඩක් අර මොඩේ වගේනේ නේද? I did. I did. ඔව් මම මිලදී ගත්තා. I don't wear it. But I don't wear it. Because it's a secret. Nobody knows. Nobody knows. Nobody කියලා හෝ එසකරගෙන. We are engaged. We're engaged. Now, who wants a drink? No, thank you. Same again, please, darling. Matt, I can't believe it. You're engaged. I thought that... Yeah, sorry about that, Deb. Don't tell anybody about Jane. ඔව් ජේන් ගැන කාටවත් කියන්න එපා. It's a secret. It is a secret. Oh, no. What is it? Look at Matt. He's with Deb. He's with dad. Poor Matt. ඔව් එතන poor man කියලා කියන්නේ මොකද? අසරණ man. එයාට ඇත්තටම ඇයව දකින්න ඕනකමක් තිබ්බේ Matt. He really didn't want to see her again. Yeah, poor Matt. Come on, Let's go and help him. let's go and help him. David? He needs our help. Hello, Deb. How are you?
Hello, Helen. Hi. Hi. Did you tell Deb our news? Oh, Deb give us update. Here. What news? Matt, really? Oh, Matt and I are engaged. අපි දෙන්න on engaged වෙලා. Matt and I are engaged. What is it? Hi, everybody. Hey, Brian. What's the matter? Is something wrong, darling? So you're engaged to Matt, Oh. and Jane is. Jane's with me. But I thought. කවුරු කැමති නැද්ද මොන හරි බීම් එකක් බොන්න? Would anyone like a drink? Jane and I told Matt it's okay to have two fiancés. ඔව්. ඒ කියන්නේ විවාහ කිවිසගත්ත දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි බඳින්න පුළුවන්. But he can only marry one of us. Right. Wasn't that very funny? Was it very funny? Yes. Yes, Tero. That was very funny. Yeah. Okay, never mind. අද අපි spoken English එකේ තමයි චුට්ටක් මම කරන්නේ. ඉතින් අද I am not going to teach you the next tense actually. So if you would like to watch my biography and learn English and also sentence patterns, today we will be learning some sentence patterns. Okay, so I'm going to teach you some sentence patterns first. Okay, let's learn those sentence patterns. වාක්‍ය රටා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ව්‍යාකරණ එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒවා ව්‍යාකරණ එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. එතකොට මෙන්න මේකට බලමු අපි. මේකේ sentence patterns කියන ඒවා. There are many sentences patterns here, and I'll show you. Sentence patterns. Right, the first sentence pattern says interested in. So I'm interested in computers. My brother is interested in music. So what's the meaning of interested? You like Unandui. ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වනවා කැමති කියන එක කැමති. තමයි නේද? මේක ගොඩක් කැමැත්තෙන්. අර්ථ ගන්නවා interesting කියලා. interesting නෙවෙයි මතක තියාගන්න. interested in කියන එක දෙන්නත් ඕන. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම English is an interesting subject or interested subject, which is correct? English. Interesting. Yeah, interesting. English is an interesting subject. හැබැයි ඒක පුද්ගලයෙකුට ගන්නකොට නේද? අරයා කැමති මේකට මෙයා කැමති ආදි වශයෙන් අපි ගන්නකොට ඒකට අපි Interested in. interested. My brother is interested in music. Are you interested in swimming? Yeah. Teacher Priyanka, are you interested in cricket? Really, no, Tero. I'm not interested in cricket. Yeah, you're not interested. I'm not a fan of cricket. කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? I'm not a fan of cricket. එහෙම කියන්න පුළුවන්. තව pattern තියෙනවා ලස්සනට. Next one is bored with. Bored up. මට මේ Zoom classes නම් එපා වෙලා තියෙන තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. I am bored with Zoom classes. I'm bored with Zoom classes. Yeah, I'm bored with Zoom classes. ඊළඟ තියෙනවා I am bored with teledramas. Are you into teledramas? Teacher Priyanka. I'm bored with teledramas, really. Really? Yeah, really. තියෙනවා නේද ඔය කෝලම් කුට්ටම අනම්මනම් එහෙම තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා නේද?
Oh, I think I would say, oh, I don't watch such rubbish. නේ මං ඕවා බලන්නේ නේද? rubbish කියලා කියන්නේ වැදගැම්මකට නැති දේවල්. නේද? rubbish. නේද? තව වචන තියෙනවා. ඒ වචන කියන්න බෑ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඒවා offensive නිසා. නේද? ඒවා සාමාන්‍යකරණය වෙලා තියෙන සුදු මහත්තුන්ට. නමුත් ඒවා මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකේදී offensive. offensive කියලා කියන්නේ ඒවා අර මේ හොඳ නෑ කියන්න ප්‍රසිද්ධියේ අර කියන්න හොඳ නැති අර මට ඒක සිංහලෙන් කියන වචනයක් තේරෙන්නේ නැහැ. අර මේ සભ્ય නෑ අසભ્યයි ටිකක්. ඒ නිසා. හොඳයි. එතකොට බලන්න මෙතන with එක දැම්මා. මෙතන එනවා off එකක් දාලා. I am bored of verb එකක් කියනවනම් එතන off එක දාන්න. I'm bored of playing chess. noun එකක් කියනවනම් with එක දාන්න. with එක දාන්න. Are you bored of I think Mr. Major, you are a big fan of cricket, aren't you? Yes, Nero. I'm a big fan of cricket. Okay. I used to be a big fan of cricket when I was a lay person. මම ගිහි කාලේදී නම් ඔන්න big fan කෙනෙක් වෙලා හිටියා. හොඳයි. හොඳයි. fashion කියලා කියන්නේත් අපි උනන්දුවක් තියනවා කියන එක බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික කියවලා. I had a great passion for learning English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න මට ලොකු උනන්දුවක් තිබ්බා. I had a great passion. Shriyani has a great passion for modeling. Modeling. ලංකාවේ වරදන එකක් තමයි මේ මොඩල්ට මොඩලර් කියලා එකක් හදනවා. එහෙම බෑ. මොඩල්. එයාගේ නම මොඩල් නේද? නිරූපිකාව. ඒ වගේම කෝච්ට කෝචර් කියනවා. එහෙම කියන්න බෑ. කෝච් නේද? කෝච්. එයාගේ නම කෝච්. කෝචර් කියලා වචනයක් නෑ. එහෙම හදන්න බෑ. අපි කියනවා you must have a great passion for fashion. නේද? fashion විලාසිතාවලට ඔබ උනන්දුවක් තිබිය යුතුයි. උනන්දුවක් ආසාවක් තියෙනවා. And remember, these adjectives should be followed by for. Okay, for කියන එකට එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. ඒ වගේම මේකේ noun එක බලන්න passionate කියන එක එනවා. He is really passionate about movies. එයා ඇත්තටම මේ චිත්‍රපටි වලට ගොඩක් උනන්දුවක් වමනාවක් ආසාවක් තියෙනවා. He is really passionate about movies. ඊළඟ හතරවෙනි එක බලන්න into කියන එක. I'm into wrestling. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උනන්දුවක් දක්වනවා කියන එකට අපි into කියන එක යොදා ගන්නවා. How would you pronounce this word? Horticulture. Yeah, horticulture. Yeah. What's the meaning of horticulture? Horticulture කියලා කියන්නේ අපි ගෙවතු අගාවට. ගෙවතු අගාවට මල් පැලෙහෙම හද ඔය ඒව කරන්නේ ඒකට තමයි කියන්නේ horticulture. She's into horticulture කියලා කියනවා. අපි question එකක් අහනකොට මේ විදිහට අහනවා. Are you into classical music? එමය අහන්නේ. My father was into teledramas in those days. My father was into teledramas. උනන්දුවක් තිබෙනවා කියන එක. Love to කියන එක. දැන් like කියන එකට වඩා මේක අපි කියනවා exaggeration. Exaggeration කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අතිශයෝක්ති කියන වචනේට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? Exaggeration කියලා කියනවා. It's an exaggerated way of telling someone that you like you more than like. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයා like කියන එකට වඩා මං හරියම කැමති කියන එක කියන්න ඕනම love to කියන එක භාවිතා කරනවා. I love to go to Italy one day. දවසක මං ඉතාලියට යන්න හරිම ආසයි. like කියන එකට වඩා මේක exaggerate අතිශයෝක්තියෙන් කියන්නේ ඇත්තට. I love hot dogs. මං ඒවට හරිම ආසයි. I love to swim in the sea. hate කියන වචනේ නම් ගොඩක් කියන්න හොඳ නෑ කියලා කියනවා නේද? ඔව් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට නම් අපි කියන එක හොඳ නෑ. මට පේන්න බෑ කියන එකට එතනින් ඇත්තටම ද්වේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක හොඳ නෑ. I hate tomatoes. මට තක්කාලි නම් පේන්න බෑ. I hate being late for films. චිත්‍රපටි බලන්න යනකොට පරක් වෙලා යන එක නම් මට පේන්න බෑ කියලා ඔන්න අපි කියනවා. I hate watching rugby. මට ඔය රග ක්‍රීඩා බලන එක නම් එපා වෙනවා කියන කියනවා. Okay, now what's the meaning of tired of? Number 7, tired of. ඇති වෙලා එපා වෙලා. එපා වෙලා. මහන්සි වෙලා කියන එක නෙවෙයි එතනම. ඇතරම එපා වෙලා. මට එපා වුණා කල්ල කිරුණා.
නේද? අප්පිරියා වුණා. ඒකට තමයි කියන්නේ අපි tired of. I am tired of my work. එතන මහන්සි නෙමෙයි එතන අදහස වෙන්නේ. I'm tired of my work in මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. He was tired of his life. එයා ජීවිතය ගැන එපා වුණා, කලකිරුණා. And took his own life. Took his own life කිව්වේ මොකක්ද? Committed suicide. නේද? දිවිනසාගන්න. ඔව් දිවිනසා ගත්තා. He took his own life කියලා ඇහුණා නම් ඒකේ තේරුම තමයි එයා දිවිනසා ගත්තා කියන එක තමයි. මට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා තිබ්බනම් I was tired of English in those days. Those days කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ දවස්. මේ ඒ දවස්වලට දවස්වල. මේ දවස්වලට මොකක්ද කියන්නේ? These days. ඔව් මම කිව්වොත් මෙන්න මේ වචනේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. The other day. What's the meaning of the other day? The එක අපි the එක the කියලා සද්ද කරන්නේ other day. දැන් මම කියනවා පසුගිය දවසක අන්න හරි. මේ ළඟදී දවස. ළඟදී දවස කියන එක තමයි අපි the other day කියලා කියන්නේ. ඒක days වෙන්නේ නෑ. Yeah, he came here the other day. The other day කියන්නේ අනිත් දවසේ නෙමෙයි. He came here the other day. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඒ වගේම මතක ඇති මොනවද? මෙන්න මේ අර පහුගිය දවස්වල දවසක් හැර දවසක් කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ? Every other day. Every other day. That's right. Okay, every other day. Very good. ඒ වගේම one of these days. What's the meaning of one of these days? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? He will come here one of these days. One of these days. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේවා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හොඳට භාවිත කරන දේවල්. Yes. මොකද one of these days කියලා කියන්නේ? ළඟදී දවසක ඒ කියන්නේ අනාගතය ගැන කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේ දවසක නේද? හෙට අනිද්දා නැත්නම් ඔය සතිය විතරේ කාලේදී I think he will come here one of these days. One of these days. අනේ expressions ඉතාම වැදගත්. One of these days. Yeah. මම මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි කිව්වොත් එහෙම one of those things. One of those things. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? It's just one of those things. ඒ දවස්වල. නෑ. One of those things කියන එකේ තේරුම තමයි ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් ඔන්න ඔයා යනකොට කාර් එක කෙනෙක් හප්පනවා. Okay? එතන හප්පලා කියනවා what the එච්චකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයකුත් කියලා hell කියලා කියන්නේ නේද? කියලා අහනවා මොකද්ද එහෙම කියලා. Oh, don't worry. I have insurance. It's just one of those things. ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. Accidents can happen. නේද? ඒ වගේ වෙනවා. එහෙම තමයි. ඉතින් දැන් මේ tired of කියලා කිව්වේ මොකද්ද? එපා වෙලා ඇති වෙලා කියන තේරුම එනවා. They were tired of practicing rugby. ඒ වගේම මෙන්න මේ pattern එක ගත්තොත් එහෙම do you mind if I කියන එක අහුවොත් එහෙම මේක ගොඩක් polite විදිහට අහන question එකක්. Do you mind if I ask you a question? මම ප්‍රශ්නයක් අහුවට සිංහලෙන් කියන්නේ කමක් නැද්ද? Do you mind if I use your camera for a little? Do you mind if I sit by you? Do you mind if I take some photos of your house? And එහෙමයි අපි අහන්නේ do you mind if කියන pattern එක. Okay. Right. අපි වාක්‍යයක් දෙව බලන්න Mr. Premachandra. You can make a question using this pattern. Do you mind if? Yes. Sorry, Tero, I didn't hear. Yeah, you can make a question using this pattern. Do you mind if pattern? Yeah, your own question. Yeah, your own sentence. Make a sentence. Yes, Tero. Do you mind if I talk with some other one? Do you mind if I talk with? Okay. Some other one? All right. Okay. Okay. Yeah, that's right. Now behind කවුරු මොනවද කාට හරි හොස් ගිහිල්ලා තියෙනවද මේකේ? කය හරි අතින් ඉරක් ඇඳෙනවා. හොඳයි මම මේක මකලා දාන්න.
Where's the eraser? No. Oh, this one. Right. Okay. Right. Right. Back to the lesson again. So, බලන්න do you mind if කියන එක අපි ගත්තා ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ මොනවද දැන් අපි බලනවා මේ ඊළඟ pattern එක. ඒකත් හරිම polite විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. මොකක්ද? Would you mind holding my bag for a little? Would you mind holding my bag for a little? මගේ bag එක චුට්ටක් තියාගන්න පුළුවන්ද? මේක ing form එකෙන් එන්නේ. Would you mind sitting down and waiting for a little? එහෙමයි කියන්නේ. Would you mind leaving here right now? කමක් නැත්තම් දැන් ඔයා පිටත් වෙනවද? අපි අහනවා එහෙම. Would you mind calling back a little later? කමක් නැත්තම් තව චුට්ටකින් ඔයා පිටත් වෙනවද? අන්න එහෙම තමයි අපි අහන්නේ. Would you mind calling back a little later? Would you mind? අන්න එහෙම තමයි. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තනේ අරක මොකක්ද? කමක් නැත්තම් චුට්ටක් හිමීට කතා කරනවද? කොහොමද අපි අහන්නේ? Using this pattern. කොහොමද අපි අහන්නේ? Yes. Would you mind speak slower? Speaking එනවා. ing form එක එනවා නේද? Yes. Would you mind speaking slower? more slowly? Would you mind speaking more slowly? කමක් නැත්තම් නේද? Would you mind? කමක් නැත්තම් චුට්ටක් වාඩිලා ඉන්නවට කියප එක අපි කිව්වා would you mind sitting down and waiting for a little කියන එක. Would you mind sitting down and waiting for a little කියන එක. ඊළඟට මේ patterns ගොඩාක් තියෙනවා. අපි මේ okay කියන pattern එක සහ all right කියන pattern එක දිහා බැලුවොත් is it okay for me to pay in cash? මං සල්ලි වලින් මේ ගෙව්වට කමක් නැද්ද මේක? Is it okay for me to pay in cash? අපි අහනවා. Is it all right for you to wait in the queue? කමක් නැද්ද මේ පොලිමේ හිටියට? අපි එහෙම අහනවා. Is it all right for you to wait in the queue? Right. Are you sure it's okay for me to use your mother's car? අම්මගේ කාර් එක පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. අපි හිතනවා. Is it okay to check your account? ඔයාගේ account එක check කරාට කමක් නැහැ. අපි එහෙමයි අහන්නේ. Find it difficult කියන pattern එක ගත්තාම අපි ඒක බලනවා අමාරුයි කියන එක. හොඳයි. මේ patterns ටික අපි ඊළඟ දවසේදී බලනවා. මෙන්න මේ වගේ patterns ගොඩාක් තිබෙනවා. මෙන්න මේවා grammar අනුව හිතන්න බෑ. ඒවට චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේවා භාෂාවට දාලා කතා කරනකොට හරිම ලස්සනයි. patterns විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා it's a shame කියලා. What's the meaning of shame? It's a shame. මොන ලැජ්ජාවක්ද? ලැජ්ජාවක්. අපි දන්නේ නැහැ ලැජ්ජාවක් කියලා. නමුත් මේක ඒකේ තේරුම නෙමෙයි. දැන් බලන්න it's a shame to waste such a lot of fruit කියලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම මෙච්චර පළතුරු ගොඩක් නාස්ති කරන එක මොන ලැජ්ජාවක්ද නෙමෙයි. ඒකට කියනවා අපි unlucky situation. අපරාධේ මෙච්චර කෑම ගොඩක් නේද? අපි අර අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ අපරාධේ බලන්නකො මෙච්චර it's a shame නේද? දැන් ඔයාට අපි කියනවා දැන් ෆිල්ම් එකක් බලන්න බැරි වුණා කියලා. Oh, I couldn't buy the ticket for that. Was the film interesting? Yes, the film was interesting. I couldn't I'm sorry. I couldn't buy the ticket. මට ටිකට් එක ගන්න බැරි වුණා. Really? Oh, it's a shame. ඒ කියන්නේ මොකද අපරාධේ. ඒක ලැජ්ජාවක් කියන එක නෙවෙයි. තේරෙනවද? ඒ වගේ patterns තියෙනවා. මේ patterns අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි මේවා ඉගෙන ගන්නවා හොඳට. patterns තියෙනවා 100ක් 150ක් විතර ගියා වූ සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අර අද දවසේදී දැන් මම ටිකක් අපි biography එක බලලා movie එක බලලා අපි කොහොමදත් සෑහෙන වෙලාවක් අපි තව ටිකක් කරනවා කොහොමදත්. I'm still having my headache but that's okay. අර biography එක පෙන්නලා ඒක ආශ්‍රිතයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු
මේකේ මම ඒක ටයිප් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි මූවි එකක් බලලා ඒ ආසතේ මේ ඉගෙනගත යුතු වචන තියෙනවා. මේවත් එක්ක අපි ඉගෙන ගමු. ඉගෙන ගන්නකොට මේක මේ මොනවද ඊගෝ එකක් වැඩි කරගන්න කියන එකක් නෙවෙයි මේක ඔයාලට ඉංග්‍රීසි knowledge එකක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ right ego කියලා කියන්නේ මමත්වය නේ I don't want to carry big me in big me කියලා කියන්නේ මමත්වය ඇති කිරීම සඳහා පෙන්වන එකක් නෙමෙයි නේද some people carry big me ඒ කියන්නේ මොකක්ද සමහර අය ගොඩාක් මමත්වයේ තියාගෙන ඉන්නවා big me කියලා කියන්නේ මම කියන පුද්ගලයා තියාගෙන ඉන්නවා ඒකට තමයි කියන්නේ big me කියලා කියනවා right never mind so I'm going to show you this then එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ කාසෙතෙන් අද අපි spoken English ඉගෙන ගන්නවා මේකත් මේ YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒක මහත්තයෙක් විසින් ඉතින් අද දවසේදී මෙන්න මේ කතාව ඉස්ලාම් අහලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන you will come across difficult words then you can practice your English after that මේ දවසේ තමයි I became a monk okay right එතකොට ඒකේ දැන් මේ මුලම තියෙනවා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මුලම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් මොකද්ද අපි කියන්නේ ordination කියලා කියන්නේ පැවිද්දට ඒකේ verb එක තමයි ordain කියන එක ordain කියලා කියන්නේ අපි පැවිදි වෙනවා කියන තේරුම ordination කියලා කියන්නේ පැවිද්ද biography කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිත කතාවට තමයි අපි මේ කියන්නේ biography එකක් කියලා එනිසා අපි බලමු එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ පෙරවදන සඳහන් වෙලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට සඳහන් and practice and meditate I had seen මේකේ එනවා when I was about 12 years old in a monk cross මේක ඉස්සලාම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකක්ද when was the first time the idea of becoming a monk crossed your mind පැවිදීමේ අදහස ඔබේ සිතට මුලින්ම නැගුණේ කවර? මේක තමයි අහන්නේ. When was the first time the idea of becoming a monk crossed your mind? ඒ කියන්නේ හිත හරහා පැමිණියේ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ හිතට ආවේ කියන එක අපි කියනවා එතන crossed my mind. The idea of becoming a monk crossed my mind කියන එක. එතකොට එහෙම එදෙනවා. Okay? The idea of becoming a monk crossed my mind when I was about 12 years old. This is me when I was about 12, okay? When I was young, I had seen a few young monks novice monks who were living in forest and practicing meditation. After that, I felt inspired to become a novice too. One day, I asked my mom if I could become a monk too. My mom said, "You are too young to become a monk. You can make a decision after you're 20. However, that idea gradually dissipated when I grew older. When I was a teenager, I aspired to be a singer and I was in a band too. I was leading a pretty ordinary life until I was 26. As a young man, I'd had all sorts of sensual pleasures, love, sex, liquor, and so on. When I was 26 years of age, I got into Buddhist philosophy, the Buddhist way of life, and meditation. After practicing meditation for about 6 months, again I wanted to become a monk. Okay. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේකේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න මෙතන දැන් ඔන්න අමාරු වචන අපිට හම්බෙයි. Idea of becoming a monk crossed my mind when I was about 12 years old. මෙතන කියනවා when I was 12 years old. නේද? දැන් මේ when I was 12 years old වෙනුවට තව එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද? අපි කියනවා මොකක්ද? At the age of 12. ඒකට අපි කියනවා
at the age of 12 වයස අවුරුදු 12. දැන් මෙතන කියනවා අපි the idea of becoming a monk crossed my mind. ඔන්න හිතට ආවා යම්කිසි දෙයක් හිතට ආවා කියන එක. When I was young මෙතන මතක තියාගන්න when I was young කියලා කියන්නේ තරුණ කාලේ කියන එක නෙවෙයි. අපි young කියන වචනේ ගොඩක් භාවිතා කරන අපි තරුණයි කියන එක නම් කුඩා කාලේ. කුඩා කාලේට තමයි අපි කියන්නේ ඇත්තටම young කියලා. නේද? You are very young. කියලා කියන්නේ මෙතන සමහර වෙලාවට ගොඩාක් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දකිනවා young කියලා කියන්නේ කුඩා කාලේ. when I was young කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කුඩා කාලේදී අවුරුදු 12 13 ඒ වගේ කාලේ තමයි young කියලා කියන්නේ. නේද? එකෙන් අදහස් කරන්නේ අවුරුදු 20න් පස්සේ කට්ටිය old කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. තේරෙනවද? හොඳයි. When I was young I had seen a few young monks who were living in a forest. ඒ කියන්නේ වනාන්තරයක ජීවත් වෙලා ඉන්න and practicing meditation. After that I felt inspired. Felt inspired කියලා කියන්නේ උනන්දුව ආශාව උවමනාව ඇති වෙනවට කියනවා අපි feel inspired කියලා. නේද? Feel inspired කියන එක. Feel එකේ අතීත කාලය තමයි felt. Felt inspired කියලා කියන්නේ to become a novice too. නේද? දැන් මට I felt inspired to speak like a native speaker after I listening to Tony Gregg, one of the great commentators in the world. මට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි හොඳට ලස්සන කතා කරන්න ඕනේ කියන ආශාව ඇති උනේ ටෝනි ක්‍රේග් කියන විස්තර විචාරකයා ඉංග්‍රීසි කතා කරපු විදිය බලලා. ඒ නිසා අපි කියනවා I felt inspired. එතන I felt inspired කිව්වේ මට උනන්දුවක් ආසාවක් කැමැත්තක් ඇති වුණා කියන එකට තමයි. I felt inspired to become a novice. Novice කියලා කියන්නේ අන්න අර සාමණේර නම. එනම් පොඩි හාමුදුර කෙනෙක් කියන එකට තමයි novice කියන එක යොදාගන්නේ. One day I asked my mom ඇහුවා නේද? If I could become a monk too මටත් හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක direct speech එකෙන් අහනවා කොහොමද කියන්නේ? Mom, can I become a monk? එහෙමයි අහන්නේ. දැන් මේක indirect speech එකට ආපුවාම if I could become a monk too කියලා එනවා. අපි ඒවා ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න. දැන් අම්මා මොකද කිව්වේ? My mom said, you are too young. ඔයා පොඩි වැඩි. ඒකට තමයි too young කියලා කිව්වේ. මේ තරුණ වැඩි නෙවෙයි. You are too young to become a monk. ආන්දර කෙනෙක් කියන්නේ ඔයා ගොඩක් පොඩි වැඩි. You can make a decision after you are 20. වයස අවුරුදු 20 පහ වුණාට පස්සේ ඔයාට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. Make a decision කියන්න පුළුවන්. අය මොනවද? Take a decision කියන්න පුළුවන්. තව තීරණයක් ගන්නවට තව හොඳ වචනයක් කියන්න බලන්න කවුරු හරි. තීරණයක් ගන්නවට. තව තීරණයක් ගන්නවට කියනවා. Arrive at addition. Arrive කියන එක. ඒකත් හරි. තව එකක් කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? Make up your mind. Make up your mind. Have you made up your mind? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා තීරණය කරලා තියෙන්නේ. Have you made up your mind? Made up. Make up. ඒක අතීත කාලේ made up වෙනවා. තේරෙනවද? අන්න එහෙම වෙනවා. Okay. My mom said, එතකොට you can make a decision after you are 20. However, that idea gradually dissipated. Dissipated කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒ තිබ්බ දෙයක් අඩු වෙලා යනවා කියන එකට දුර්වල වෙලා යනවා කියන එකට අපි ගන්නවා dissipate කියන එක. නේද? ඒ අදහස ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැති වෙලා ගියා. dissipated වෙලා ගියා. When I grew older මම වයසෙන් වැඩෙනකොට. When I grew older වයසෙන් වැඩි වෙනකොට. When I was a teenager අපි දන්නවනේ teenager කියලා කියන්නේ age එකට teen සද්ද එන කට්ටිය. එතකොට 13 to 19 කියපුවම 13 14 teen එන සද්ද එන කට්ටියට තමයි teenager කියලා කියන්නේ. Teenager. I aspired to be a singer. ඒ කියන්නේ I wanted to be a singer කියන එකම තමයි. ඉතින් මතක තියාගන්න aspire කියලා කියන්නේත් I wanted කියන එක. I wanted to be a singer. I aspired to be a singer and I was in a band too. මම ඒ වගේම band එකක් හිටියා කියලා එනවා. Band too. Aspired. My son aspires to be a pilot. මගේ පුතා බලන්නේ ඇත්තටම මේ pilot කෙනෙක් වෙන්න තමයි එයා උත්සාහ කරන්නේ. Aspires to be a pilot. and ඒ විදිහට තමයි අපි aspire කියන එක යොදා ගන්න. Aspire කියන එක යොදා ගන්න. ඉතින් he aspired to be a then can I aspire to be a doctor when I කියලා. ඉතින් I wanted කියන එකට සමානයි නේද? එතකොට ඒක දැක ගන්න. හැමදාම අපි කියන්නේ wanted ඒ සරල වචන වලින් නෙමෙයි.
ලස්සන වචන භාවිතා කරන්න. ඊළඟට මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරමින් හිටියේ. I was leading කියන්නේ ගෙවන්නේ ගත කරන්නේ. එතකොට මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ lead කියන වචනේ යොදා ගන්න පුළුවන් විශේෂ ජීවිතයක් කියන එක මෙතන වඩා හොඳයි I was living pretty ordinary life කියන එක යොදාගත්තා. දැන් මේක ඇත්තරම මේ pretty කියන එක සාමාන්‍ය කතා බහක් ඉඳ තමයි මේක කියන්නේ. මේක pretty කියන එකට වඩා very ordinary life කියන එක ගැලපෙනවා. නමුත් මෙතන අර කතා බහේදී කියන ඕ නිසා තමයි ඉතින් මම ඒක යොදාගත්තේ. නමුත් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ওই වචන භාවිතා කරන්න එපා. pretty කියන්නේ very කියන එක එතන. very ordinary life. මෙතන I was living a pretty ordinary life. මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරේ until I was 26 වයස අවුරුදු 26 වෙනකම්. As a young man, I had all the sorts of sensual pleasure. Sensual කියන්නේ මොකද්ද? ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මන කියන එකට තමයි අපි sensual pleasures කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි. When I was 26 years of age, වයස අවුරුදු 26 දී I got into Buddhist philosophy. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් ආරම්භ කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා get into කියලා. එහෙනම් ඒක අතීත කාලේ I got into Buddhist philosophy, Buddhist way of life and meditation භාවනාව. After practicing meditation for about 6 months, මාස 6ක් තිස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ again I wanted to become a monk කියලා කියනවා. හොඳයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟට මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඊළඟට පවුලේ විස්තර ගැන අහනවා. I have 5 siblings, 3 sisters, big family එකක් තියෙන්නේ. This is my younger sister, that's one all and 2 brothers. Yeah. And I am the 5th child in my family. My father was the only breadwinner in my family. ගොඩාක් ඉස්සර ගත්ත ෆොටෝ එකක්. මම හිතන්නේ ෆොටෝ එක බොඳ වෙලා පරණ එකක් තිබ්බේ නෑ. එතකොට breadwinner කියලා කියනවා. When I was young, and he had to feed many mouths. So I wasn't brought up in the lap of luxury. I had to go through hardships as a teenager. After taking my advanced level exam, I did nothing but music, which was my bread and butter. I was in a band and we had shows all over the country. I did music as my profession until I was 23. 23 වෙනකන් විතර. හොඳයි. මේක නමුත් අර ක්ලාස් එකක් මම හිතන්නේ EST එක පෙන්නනවා පොඩ්ඩක්. නේ. in 20 2015 තමයි මේ කොන්සර්ට් එක තිබ්බේ. Then I quit my band and I took to teaching. I used to be an English teacher conducting my own classes. Hello, my name is Jagat Mandar. I am an English teacher conducting my own classes. You were born and bred in the United States of America, one of the richest and the most powerful countries in the world. How do you feel living in a third world country like Sri Lanka? Sri Lanka is, to me, not a third world country. The development here, since I've been here since late 2005 when I came in, is astronomical. One of my classes in Matra. I'm Nalisa Sevande. Can you recall your school life? Yeah, your school life. I mean, previously you recall your she's asking about her school life. Unforgettable events happen in your school life. Yeah, when you were a kid, flying or getting bored in the master or something. I conducted classes for 14 years and I've written a few books as well. Right, දැන් බලමු අපි මෙන්න මේකේ අමාරු වචන ටික මොනවද කියලා. හොඳයි. Siblings කියන එක දන්නවා ඔයාලා. Right? I'm the 5th child. My father was the only breadwinner. අන්න ඒක අපි දන්නවා. Breadwinner කියලා කියන්නේ කාටද? අන්න අර
Yeah. The one who earns money. Either. You know, my family, when I was young, and I had to feed, and he had to feed many mouths. ඒ කියන්නේ එයාට ගොඩකට කන්න දෙන්න වුණා. And he had to feed කියලා කියන්නේ. එතන කන්න දෙන්න වුණා many mouths කියන්නේ එතන කටවල් ගොඩකට කියන අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයා ගොඩකට කන්න දෙන්න වුණා. ඒක තමයි කියන්නේ. එතන ඒ වගේ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න ඕන අපි. He had to feed many mouths. ඊට පස්සේ කියනවා I was brought up. අපි දන්නවා bring up කියලා කියන්නේ හදා වඩා ගන්න. එහෙනම් I was brought up කියොත් හදාගත්තා. I wasn't brought up කියන්නේ මං හැදී වැඩුණේ නැහැ. කොහමද? In the lap of luxury. නේද? උකුලේ නේද අපි lap එකට කියන්නේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට lap of luxury කියලා කියන්නේ මං සුඛෝපභෝගීව හැදී වැඩුණේ නැහැ කියන එක අපි කියනවා. I wasn't brought up in the lap of luxury කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ I wasn't brought up in the lap of luxury කියලා කියන සුඛෝපභෝගීව නෙවෙයි හැදී වැඩුණේ කියන. This again, I had to go through hardships, දුෂ්කරතාවයන් පසු කරන්න වුණා. අපි අත්දැකීමක් ලබනකොට අපි කියනවා go through කියලා. ඒතර කියනවා I had to go through hardships. මට මේ දුෂ්කරතාවයන් පසු කරන් යන්න වුණා ටීනේජර් කෙනෙක් විදිහට. After taking, මතක තියාගන්න after එකත් එක්ක ing එනවා. After taking my advanced level exam, I did nothing. මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. But music. මේ සංගීතය තමයි කරේ. Which was my bread and butter. What's the meaning of bread and butter? Bread and butter? Yeah. Yeah, that's right. Teacher Priyanka, what is your bread and butter? What is your bread and butter? Teaching. Teaching. Yes. සමහර කට්ටිය කියනවා taking photos is my bread and butter. ඡායාරූප ගැනීම තමයි මගේ ඇත්තරම ජීවනෝපාය වෙන්නේ. එහෙම කියනවා. ඒ වගේ දැන් මම කියනවා මගේ music තමයි bread and butter වෙලා තිබ්බේ. I was in a band and we had shows all over the country. රට පුරාම තිබුණා. I did music as my profession until I was 23. Okay? Then I quit my band. එතන quit එකේ අතීත කාලේ මතක තියාගන්න quitම තමයි. quit එකේ අතීත කාලේ quitම තමයි. I quit my band කියලා කියන්නේ මම band එකෙන් අයින් වුණා. I quit my job මං රස්සාවෙන් අයින් වුණා. නේද? Quit talking කතා කරන එක නතර කරන්න. Stop කියන එකට සමානයි quit එක මතක තියාගන්න. නේද? Quit. I quit my band. I quit my job and took to teaching කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් වෘත්තියක් ආදී යම් දෙයක්කට අපි කියනවා take to කියලා කියනවා. Take to modeling, take to teaching. ඒ වගේ මේ යම් රැකියාවක් ආදී අලුත් දෙයක් පටන් ගන්නවට කියනවා අපි take කියන එක. Take to එක. මතක තියාගන්න take නෙමෙයි මෙතන take to. මේක phrasal verb එකක්. ඊළඟට මතක තියාගන්න මම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් වෙලා හිටියා. I used to be an English teacher. මම ඒ දවස්වල I used to be a pilot ඒ දවස්වල. I used to be a cricketer. දැන් cricketer කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් මේක අතීත කාලේදී එහෙම තමයි භාවිතා කරන්නේ. used to be කියන එක භාවිතා කරනවා. මොන ටීචර් කෙනෙක්ද? conducting my own classes. මගේම පන්ති පවත්වාගෙන ගියා. I conducted classes for 14 years and I have written a few books as well කියලා කියනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ බලමු. ඊළඟ අහනවා what held you back to give up everything and become a monk? ප්‍රමාද කලේ මොකක්ද කියලා. What held me back to make that decision was my parents didn't have any source of income that time. I lived with my parents all the time and I had been very supportive of my family. I didn't make a lot of cash and in fact I didn't need to. I did only a few classes that would meet monthly requirements. In April, August and December, I took 2-3 weeks off and I would go to our little meditation center, which is located on the top of a hill, a half an hour drive from Kandy. I really enjoyed myself practicing meditation and being secluded. I really wanted to become a monk at the age of 27, but it was hard to leave my parents because they had looked after me with great care in my whole life. Right. දැන් බලමු අපි මෙන්න මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වචන.
What held you back? ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඔයාව නතර කරගත්තේ? ඔයාව ප්‍රමාද කරේ. Hold you back කියන එකේ තේරුම ඒක තමයි. ඒතර what held you back to give up everything? ඔක්කොම අත්හැරලා දාලා become a monk. දැන් ඔය give up කියන එකට ඇත්තරම අපි ඒවා වචන යොදා ගන්න පුළුවන් ගිහි ගේ අත්හැරලා යනවා ඒ ආදී ඒවා ඒ වචන දිනනවා. ලස්සන වචන මම ඒවා කියලා දෙන්නම්. හොඳයි. What held me back to make that decision? ඒ තීරණය ගැනීමට තමයි my parents didn't have any source of income. ඒ කියනවා අපි ආදායම් මාර්ගය නේද? Any source of income in those days. ඒ දවස්වල. I lived with my parents all the time. කියන්නේ continuously. දිගටම දෙමාපියත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. I had been very supportive of my family. What's mean of supportive? කියන්නේ මුදල් ලබා දෙන කියන එක. දැන් මං කියනවා my mother needs support. එතන support කියන එකේ තේරුම තමයි මුදල් කියන එක. තේරුණාද? Mainly money කියන එක එනවා. He needs support කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ support එක කියන්නේ උදව්වක් කරන ගිහිලා කියන එක නෙවෙයි. එතන අදහස් කරන්නේ money කියන එක. එතකොට මුදලින් උදව්වක් කරන එකට තමයි support කියන එක අදහස් කරන්නේ. Very supportive of my family. I didn't make a lot of cash. සල්ලි ගොඩක් හම්බ කරේ නෑ. In fact, ඇත්තටම මට අවශ්‍ය වුණෙත් නෑ. I didn't need to. මට අවශ්‍ය වුණෙත් නෑ. I did only a few classes. මම පන්ති කීපයක් විතරක් කරා. That would meet monthly requirements කියන්නේ මාසික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න විතර. Monthly requirements. In April, August and December, I took 2-3 weeks off and I would go to our little meditation center. මම නිවාඩුවක් ගත්තා කියලා කොහොමද කියන්නේ අපි වැඩ කරනකොට කියන්න බලන්න. මම නිවාඩුවක් ගත්තා. ඊයේ මම නිවාඩුවක් ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? I took on leave yesterday. leave කියන එක එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. I took a day off. I took a day off. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I took a day off. Can I take a day off? මට නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? Can I take a day off? එහෙම කියන්න පුළුවන්. I take a day off. Can I take a day off? එහෙම තමයි. එහෙම අපි යොදාගන්නේ. Meditation center. Then which is located on the top of a hill. ඒක ඇත්තටම පොඩි කන්දක මුදුනේ තමයි තිබෙන්නේ. ඒක විස්තර කරනවා අපි කොමා එකකින්. දැන් which එක දාන්න නැතුව තමයි මේක කොමා එකකින් දාන්නේ මොකද? A half an hour drive from Kandy. නුවර ඉඳලා පැය භාගයක දුර. A half an hour drive from Kandy. I really enjoyed myself. මම ගොඩක් නෙදුනා practicing meditation and being secluded. Secluded කියලා කියන්නේ පිරිසෙන් බැහැර වෙලා හුදකලාව වෙනවට අපි තමයි secluded life. He lives a secluded life කියලා කියන්නේ එයා හුදකලා ජීවිතයක් ගත කරනවා කියන එක. I prefer to live in seclusion. ඒකේ noun එක seclusion එනවා. Seclusion කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක්ද? අන්න seclusion කියන එකේ තේරුම එයා පිරිසෙන් ඈත් වෙලා හුදකලාවේ ජීවත් වෙන්න කැමතියි කියනවා. Seclusion කියලා කියනවා. I really wanted to become a monk at the age of 27, but it was hard අමාරුණා දෙමව්පිය දාලා යන්න because they had looked after me with great care. බොහොම ආදරෙන් රැකබලාගත්ත නිසා මුළු ජීවිත කාලයම. දැන් අපි ඊළඟ එක බලමු එහෙනම්. ඊළඟ එකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. මෙතන අහනවා බලන්න could you elaborate. ඕක elaborate කියලා ලංකාවේ શબ્ද වෙන්නේ. නමුත් elaborate කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. හරිද? Elaborate කියලා කියන්නේ. Could you elaborate කියන්නේ වැඩි විස්තර ටිකක් කියන්න පුළුවන්ද? Could you elaborate a bit on your practice techniques ගැන කියන්න පුළුවන්ද? Teachersලා ගැන කියන්න පුළුවන්ද කියලා කියනවා. Yes. Well, my first meditation teacher was Mr. Attanayaka, who is a well-trained practitioner, and he taught me good techniques based on Samatha Vipassana or insight meditation. And I picked up a lot of things from him. I have been to many hermitages in Sri Lanka and met different local priests. Whenever I got some free time, I would listen to sermons and adjust my life accordingly. I had been celibate for 8 years. I didn't want to get married or date a woman because happy thoughts always filled my mind.
Meditation and Buddhist way of life had a very soothing effect on me. A little by little, I was getting established in virtues and morality. හොඳයි බලමු මෙන්න එකේ අමාරු වචන ටිකක් අපිට හම්බෙන්න ඇති. දැන් මෙතන කියනවා could you elaborate? Elaborate කියලා කියන්නේ විස්තරාත්මකව දෙයක් කියනවා නම් අපි කියනවා. ඒක on එකේ දෙන්න ඕන. Bit on your practice. ඔයාගේ practice එක techniques and teachers. My first meditation teacher was Mr. Athanai, who is a well-trained practitioner. එයා practitioner කෙනෙක් හොඳට. He taught me good techniques නේද? ඒ කමටහන් කියන එකට අපි techniques නැත්නම් teachings කියන එක තමයි යොදා ගන්න. Based on සමත විපස්සනා කියන්නේ ඒකට අදාළව. දැන් මේ story එක කියවෙලා තියෙන්නේ based on a true story. Based on කියන්නේ පදනම්ව කියන එක තමයි based on කියලා කියන්නේ. Insight meditation කියලා කියන්නේ විපස්සනා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට insight කියලා. And what's the meaning of pick up? Pick up a lot of things from him කියලා කියන්නේ අපි plan කරලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. මේක අපිට ඇහිලා ගොඩක් වෙලාවට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවානේ. දැන් අපි සුදු මහත්තයෙක්ගෙන් කියනවා දැන් එයා කියනවා සුදු මහත්තයෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා I picked up some Sinhala words. මම සිංහල වචන ටික ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි එයා ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ learn එකත් එක්ක වඩා වෙනයි. learn කිව්වොත් කවුරු හරි ගුරුවරයෙක්ගෙන් විධිමත්ව ඉගෙන ගන්න එක. ඇහිලා යම් කිසි දෙයක් ග්‍රහණය කරගෙන ඉගෙන ගන්නවට තමයි එතන pick up කියන්නේ. ඔය pick up කියන phrasal verb එකේ වචන ගොඩාක් ඇදෙනවා. දැන් මෙතන ඒක තමයි. I picked up a lot of things from him. I have been to many hermitages. ඔකට සිංහලෙන් නම් කියන්නේ අපි තාපසාරාම කියලා. ආරණ්‍ය කියන තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට hermitage එකක් කියලා කියන්නේ තාපසාරාමයක්. In Sri Lanka and met different local priests කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පූජකවරු කියන අදහස වෙනවා local priests. Whenever I got some free time මට කොයි වෙලාවෙ හරි විවේක කාලයක් ලැබෙනකොට I would listen to sermons කියලා කිව්වේ ධර්ම දේශනා. ඒ වගේම මම ඒ අනුව ජීවිතය සකසා ගන්නවා. adjust කර ගන්නවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ adjust my life accordingly. ඒ අනුව adjust. දැන් ඒක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. You have to make some adjustments. අන්න adjust කියන එකේ noun එක එනවා මොකද්ද? adjustment කියලා එනවා. එතකොට අපි ගන්නවා කොහමද? make adjustment. මේ මෙතන තියෙන verb එකක් වශයෙන් adjust කියන එක. life accordingly. ඒ අනුව ධර්ම දේශනා අහලා ජීවිතය සකස් කර ගන්නවා. adjust කර ගන්නවා my life accordingly. අන්න එහෙමයි යන්නේ. I had been celibate. ඔක celibate නෙමෙයි සද්ද කරන්නේ celibate. celibate කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාව කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ celibate කියලා. එතකොට ඕකේ noun එක celibacy BACY එනවා නේද? නේද? Dalai Lama is celibate. Dalai Lama තුමා බ්‍රහ්මචර්යාවේ ඉන්න කෙනෙක්. celibate කියලා කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාවෙන් ඉන්නවා. I am celibate කියලා කියන්න පුළුවන්. Right. But I had been celibate for 8 years. I didn't want to get married. විවාහ වෙන්න ඕන උනේ නැහැ. Date a woman කියලා කියනවා අපි. අර දැන් dating site තියෙනවනේ ඕන තරම් නේද ඒ වගේ. Because happy thoughts I had always filled my mind. සතුටු මේ සිත් නිතරම පැවතුණා. Meditation and Buddhist way of life had a very soothing effect. Soothing කියලා කියන්නේ ඊටාම සුවදායක. තරහ යන්නේ නැති නේද? සුවදායක ප්‍රතිඵලයක්. effect කියන්නේ මතක තියාගන්න result කියන එක. එහෙනම් සුවදායි ප්‍රතිඵලයක් මට ලැබුණා. නේද? effect කියන එක අපි මේ විදිහට යොදා ගන්න. very soothing music කියලා කියන්නේ කනට මීපැණි වක් කරන්නා වගේ හරි සුව පහසු සංගීතය ඇහෙන්නේ. ඒකට කියනවා අපි soothing කියලා. එතකොට මෙතනත් ඒ වගේ තමයි soothing effect කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සුවදායි ප්‍රතිඵලයක් මට ලැබුණා මේ භාවනාවෙන් සහ බෞද්ධ ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීමෙන්. ටික ටික I was getting established in virtues කියලා කියන්නේ ධර්මතාවයන්. සීලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මොකද්ද? morality. morality. morality කියලා කියන්නේ අපි සීලයට. ඔක එංගලන්තයෙන් නම් මම හිතන්නේ morality ඒ වගේ තමයි වෙන්න ඇති. ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී morality කියලා තමයි શબ્ද වෙන්නේ. establish වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිහිටවනවා, පිහිටියා. නේද? නේද? He is established in morality කියලා කියන්නේ එයා සීලය තුල පිහිටලා ඉන්නේ කියන තේරුම තමයි එතෙන්ද එන්නේ.
getting established virtues and morality. හොඳයි අපි ඊළඟ එක බලමු ඊට පස්සේ අදට බලමු. ඊළඟ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද? Were you able to maintain the same discipline longer you had sustained earlier? ඔබට පුළුවන්කම ලැබුණාද ඔබ ආරක්ෂා කරගෙන තිබූ විනය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න? Sustained earlier. බලමු අපි එක. No, I wasn't. One of the things I realized when leading a Buddhist way of life was I needed some money in order to live a monastic life. It's because of my parents. My siblings were helping my parents that time, but I wanted to deposit some money in my parents' account so that they could take care of themselves. So I started to conduct more and more classes, which kept me really busy. I was making good money, equally lot of expense. I had a very busy schedule, and some days it was after 10 p.m. when I returned to my house. I couldn't spare the time to worship the Lord Buddha and practice meditations. I was unaware that I was gradually slipping away from the path I was practicing, but I bounced back. හොඳයි. මේක බලමුකෝ අපි අවසානයේ question. මොකද්ද? මෙතන තියෙනවා were you able to maintain the same discipline longer තවදුරටත් you had sustained earlier කියලා කියන ඔබ රැකගත්ත ඒ විනය ඒක ඒ ආකාරයෙන්ම පුළුවන් වුණාද කියලා අවුරුදු 8ක් කාලේ එහෙම කියලා. No, I wasn't කියනවා. Were you able? No, I wasn't able. නේද? එතකොට one of the things I realized මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් realize කියන්නේ වටහා ගත්තා. මම වටහා ගත්ත දෙයක් තමයි මේ වගේ ජීවිතයක් ගත කරනකොටත් when leading a Buddhist way of life was I needed some money. මට ටිකක් මුදල් ඕනි. ඇත්තටම පැවිදිට යන්න වුණා. මේ monastic life කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පැවිදි ජීවිතය කියන එකට තමයි monastic life කියලා කියන්නේ. Monastery කියලා කියන්නේ ආරණ්‍ය එහෙම නැත්නම් හාමුදුරුවෝ ජීවත් වෙන ස්ථානයට බිල්ඩින් එකට තමයි කියන්නේ monastery. ඒක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලදී monastery කියලා තමයි සත්‍ය වෙන්නේ. එතන monastic කියනවා පැවිද්දා කියන තේරුම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍යක පන්සලක ජීවත් වෙන කෙනා වශයෙන් හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. In order to කියලා කියන්නේ සඳහා කියන එක monastic life කියලා කියන්නේ එතන මේ වගේ පැවිදි ජීවිතයක් ගෙවීම සඳහා. ඒ මොකක් නිසාද? Because of my parents. My siblings were මගේ සහෝදර සහෝදරයෝ උදව් කරමින් හිටියේ my parents at that time, but I wanted to deposit some money. ඇත්තටම මගේ දෙමව්පියන්ගේ account එකේ මුදල් වගේක් තැන්පත් කරන්න ඕන වුණා so that එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් they could take care of themselves. I started to conduct more and more classes. මම පන්ති ගොඩක් පටන් ගත්තා. ඒක හේතුව which kept me busy. මාව ගොඩක් කාර්යබහුල භාවයට පත් කරා. I was making good money. හොඳ සල්ලි හොයමින් හිටියා. ඒ හා සමානව වියදමුත් තිබ්බා. Equally a lot of expense. Equally කියන්නේ සමානව කියන තේරුම එනවා. ඔව්. I had a very busy schedule. මට බොහෝම කාර්යබහුල වූ timetable එකක්. ඒකට තමයි අපි schedule කියලා කියන්නේ. I had a very busy schedule. මට බොහෝම කාර්යබහුල schedule එකක් තිබේ. It was nearly after 10 p.m. when I returned to my house. ගෙදර එනකොට රාත්‍රී 10 විතර. I couldn't spare the time. කාලය වෙන් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතිරි කරගන්න බැරි වුණා. Spare කියලා කියනවා. To worship the Lord Buddha and practice meditation. I was unaware. මම දැනුවත් වෙලා හිටියේ නෑ. මම දැනගෙනවත් හිටියේ නෑ that I was slipping away from the path. මම ලිස්සලා යනවා කියලා. මම practice කරපු path එකෙන්. Path I was practicing, but I bounced back කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නැවත යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවාට කියනවා අපි bounce back කියලා. ඒ තිබ්බ පත්තේට ආපහුපත් වෙනවා නම් අපි කියනවා but I bounce back කියලා. ඒක හොඳ වචනයක්. ඇත්තරම bounce back කියන එක ඒක ගොඩාක් වැදගත් වූ වචනයක්. ඉතින් මේ මූවි මේක පෙන්වන්නේ මම because you come across many difficult words and you can work on your vocabulary. ඒ නිසා මේ vocabulary එක develop කරගන්න පුළුවන් හොඳට මේ ආකාරයෙන්. So I'm going to quit this one
Now දැන් මේකෙන් ඈත් වෙලා අපි මූවි එකක් විනාඩි 10ක් 12ක් විතර බලලා I would like to wind up the class around 3:30 today because I still got my headache. Okay. So, right. Then I'm going to show you the movie today. Do you remember where I stopped last week? I think they fired. Yeah. I can remember. Here. Sorta. You watch this one. Yeah. Watch this one. Did we watch this part? Yeah, cartoons. In cartoons, I told you, they will never, yeah. From here. Oh, good luck, little girl. Whoa. Cool. Hi. We're Hi, we are opens. මේක හරියට සද්ද වෙන්නේ opens. Opens නෙමෙයි opens. ඒක අර එක ඇතුලෙන් සද්ද වෙන්න ඕන. What's the meaning of opens? Opens? What's the meaning of opens? Mr. Premachandra, do you know that? Opens? Yes, orphans mean anathiyo. That's right. Have you ever been to Elephant Orphanage in Kegel? Yeah, once during my school days I went there. Okay, perfect. Ali අනාථාගාරය orphanage කියන්නේ අනාථාගාරය. අනාථායට තමයි කියන්නේ opens. කොහෙන්ද මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? From Miss Hattie's Home for Girls. මේ ගෑනු ළමයින්ගේ අනාථ නිවාසයේ ඉඳලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. orphans from Miss Hattie's Home for Girls. I don't care. මට වැඩක් නැහැ. Beat it. What's mean to beat it? මෙතන ඒවා ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන slang expression කියලා කියනවා. Beat it කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි මොකක්ද? යනවා යන්න. මට වැඩක් නැහැ. යනවා යන්න. I don't care. Beat it. Come on. We're selling cookies, so, you know. We are selling cookies කියලා කියන්නේ අපි අත්තටම මේ biscuits විකුණන්නේ නේද? අපේ අනාගතය වෙන්නේ හොඳ අනාගතයක් ගන්න. Oh, we can have a better future. Do you have coconuties කියන biscuits තියෙනවා? Coconuties. Yeah. light bulb. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ අදහසක් ආවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ light bulb කියලා කියන්නේ. Light bulb. හොඳ අදහසක් ආවා. Light bulb. Dr. Nafario, I'm going to need මට අවශ්‍ය වෙනවා. dozen කියලා කියන්නේ 12 නේ, දුසිමක්නේ. Tiny robots. මතක තියාගන්න robot කියන්නේ American English වලදී robots. හරිද? British English වලදී robot කියන්නේ ඒක. Robots කියලා කියන්නේ. Robot කියලා කියන්නේ American English වලදී. I'm going to need a dozen tiny robots. Disguise. What's the meaning of disguise? විශ්වලාගත්ත. That's right. Disguise as cookies. නේද? ඉස්කෝතු වශයෙන් විශ්වලාගත්ත tiny robots ලා 12ක් ඕනි වෙනවා. dozen tiny robots disguised as cookies. Cookie robots. Oh, forget it. Oh, forget it. අල්ලලා දාන්න. අර එහෙමයි අපි කියන්නේ. එහෙම තමයි අපි කියන්නේ forget it. Well, it appears you have cleared. දැන් මෙයා යනවා මේ කොහාටද? Home for Girls එකට ගිහිලා it appears පේන විදිහට නේද? අපි කියනවා it appears you have cleared පේන විදිහට ඔයා ඔක්කොම පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා අපේ background එක. Our background check. Dr. Grew. Dr. කියන නාමකුත් දාලා. Oh, and say. Oh, you have made a list.
You have made a list of ඔයාගේ පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයන් ගැන some of your personal achievements. Some of your personal achievements. some of your personal achievements. Thank you for that. I love reading. And I see you have been මට පේනවා I see you have been given the Medal of Honor. ගරුනාමයකුත් දීලා තියෙනවා ඔයාට. given the Medal of Honor and Knight පදවියකුත්. a knighthood. You had your own cooking show and you can හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් තප්පර 30කුත්. You can hold your breath. Breathe කියලා කියන හුස්ම ගන්නවා මේක breath කියලා කියන්නේ noun එක. You can hold your breath for 30 seconds කියලා කියන්නේ හුස්ම ගන්න. hold your breath for 30 seconds. It's not that ඒක impressive. නම් එච්චර Right. What in the name of Well, Then here's make the it harder. dealio. Things have been so. No, things have been so lonely. So lonely කියලා කියන්නේ හැමදේම පාළුවට ගිහිල්ලා, හුදකලාවට ගිහිල්ලා, තනිකමට ගිහිල්ලා මගේ නෝනා since my wife. Oh, lonely since my wife, නම කල්පනා කරනවා දැන්. Debbie, passed on. එතන pass on කියන්නේ මිය ගිය. It's like my heart. ඒක මෙහෙමයි. මගේ හදවත කියන්නේ දතක්. My heart is a tooth. My heart is a tooth. And it's got a... It's got a cavity. එතන it's කියලා කියන්නේ මොකද්ද? It has got a cavity. ඒකේ තියෙනවා කුහරයක්. Cavity කියන්නේ කුහරය. මගේ හදවත කියන්නේ දතක්. ඒකේ තියෙනවා කුහරයක්. ඒ කුහරය that can only be filled with children. ළමයි නැමැති දේන් විතරයි ඒක පුරවන්න පුළුවන්. හොඳ කියවනක්. හොඳ උපමාවක්. Cavity that can only be filled with children. I'm sorry. You are a beautiful You are a beautiful woman. woman. Do you speak Spanish. ස්පාඤ්ඤ භාෂාව. Spanish? එතන මොකද? Do I look like I speak Spanish? ඇයි මං ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරනවා වගේ පේනවද? පේනවද? නේද? ඔව්. දවසක් ඔය වගේ මම ගෝයින්කාජි රිට්‍රීට් එකකට ගිහි කාලේ යනකොට විදේශිකයෙක් වගේ කතා කරලා මම ඇහුවා ඔයා කොයි රටෙන්ද කියලා. නේද? Where are you from කියලා ඇහුවා. මං කිව්වා මං ඊතර ඇහුවා Do I look like I am a foreigner කියලා ඇහුවා. එතකොට do I look like නේද? Do I look like I speak Spanish කියලා කියන්නේ මම ස්පාඤ්ඤ භාෂාව කතා කරනවා වගේ පේනවා. Do I look like I speak Spanish? I look like I speak Spanish. You have a face You have a face come on burro. මෙයා කියනවා ඔයාගේ මෝන como un burro. නිකන් what මේ මොනවාද ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන්නේ වට්ටක්යක් වගේ කියලා. මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? Oh, well, ස්තුතියි කියනවා. thank you. Anyway, can we... Oh, anyway, කොහොම හරි. Can we proceed with? මොකද්ද proceed කියලා කියන්නේ? Proceed කියලා කියන්නේ අපි continue කියන එක. Can we proceed with this adoption? මේ ළමයි හදාගන්න වැඩේ අපි කරගෙන යන්නද? Can we proceed with this adoption? නේද? Can we proceed with this adoption? අපි මේක දිගට කරගෙන යන්න proceed කරගෙන. proceed with this adoption? So Oh, happy and enthusiastic. ඒක තමයි කියන්නේ මොකද්ද? excited. Please tell Margot, Edith, and Agnes to come to the lobby. Oh, මේ තුන් දෙනාට lobby එකට ඔය ආලින්දයට එන්න කියලා කියනවා. I bet the mom is beautiful. එතන bet කියන ඔට්ටු අල්ලනවා නෙවෙයි. විශ්වාසයි කියන එක කියනවා. මට හොඳට විශ්වාසයි. අම්මා නම් ඔය දෙමව්පියෝ දෙන්නගේ අම්මා හරි ලස්සනයි කියලා. The mom is beautiful. I bet the මම නම් කියන්නේ තාත්තගේ ඇස් දෙක හරි දිදුරන ඇස් දෙකක් තියෙනවා. daddy's eyes sparkle. I bet their house මම නම් කියන්නේ මට හොඳට විශ්වාසයි. ඔන්න ගෙදර හදලා තියෙන්නේ අර ගම්මි බෙයාර්ස් ලගිල්ල. is made of gummy bears. I'm just saying it being මං කිව්වේ එහෙම හැදලා තිබ්බන හොඳයි. nice. Aw, my caterpillar. My caterpillar never turned into a butterfly. මගේ දලබුවා කවදාවත් සමනලෙක් උනේ නැහැ. ඇත්තරම ඔය මේ
cookie. I would never turned into a butterfly. That's a That's a Cheeto. Cheeto කියන්නේ අර cookie ජාතියක්. cheetah. Oh. Well, Debbie was a very lucky woman. Debbie කියන්නේ හරි වාසනාවන්ත කාන්තාවක්. Debbie was a very lucky woman. Who's Debbie? කවුද Debbie කියන්නේ? දැන් අමතක වුණා. Your wife. Oh, hi, girls. Girls, I want you to meet Mr. Gru. Oh, I want you to meet. මට ඕනි ඔයාලා මුණ ගැසන්න මේ ගෲ මහත්තයා. He's going to adopt එයා ඔයාලව හදාගන්න you. යනවා. And he's a එයා dentist. dentist. Hi, I'm Margot. This is Edith, and that's Agnes. I got your leg. Oh, I got your leg. Okay, there's enough, little girl. Let go of my leg. Come on, you can do it. Just release the grip. තව උඩට අල්ලන්නද නේද? Wow. How do you move them? Is there a command? Some non-stick spray? Crowbar? අලවංගුවක් තියෙනවද? Okay, girls, let's go. Right. Well, that's all I'm going to teach you today. Okay. Well, I have some discomforts. I still got to take some pills. Yeah. Anyway, so you learned a lot today. You came across many difficult words today. I will definitely send you the document this week. Please do that. Okay. You have to rely on this course. Rely on this course. So your mid-exam is just 4 or 5 weeks away. Please work hard. Okay. Then I'm going to wind up the class for today a bit earlier. All right. Please enjoy this week studying English. Okay. Good luck with English studies. I'll see you next Sunday at the same time. Until then, have a wonderful week. Okay.